Je suis médecin, j'ai été chef de service en pédopsychiatrie pendant 35 ans, professeur associé de psychologie de l'enfant, et je parle aujourd'hui au nom d'un groupe de professionnels de l'enfance, lanceurs d'alerte, très inquiets de ce qui attend les enfants et les adolescents si nous ne nous mobilisons pas. Auparavant, pour anticiper les critiques à venir, je précise que je suis athée et qu'il n'est pas question ici de religion, mais de protection du développement affectif de l'enfant. Et j'ajoute qu'entre 1971 et 1973, j'ai pratiqué des avortements bénévolement afin de créer un état de fait avant le débat parlementaire sur la légalisation de l'IVG. Venons-en aux faits. Savez-vous que l'éducation à la sexualité, dont nous allons parler, est prévue dès la maternelle par le ministère de l'Éducation nationale? Savez-vous que dans certaines classes de CM1, à 10 ans, on explique aux enfants qu'ils auront des relations sexuelles plus tard et qu'on leur parle de l'utilisation des préservatifs? Savez-vous que sur le site On s'exprime, sous tutelle du ministère de la Santé, destiné aux mineurs à partir de la classe de 5e, donc âgés de 12 ans, on décrit 6 positions de pénétration vaginale, dessins ludiques à l'appui, et comment se pratique la sodomie. On explique pourquoi les acteurs de films pornographiques éjaculent hors du vagin de leur partenaire, et on propose aux mineurs de raconter leurs premières relations sexuelles. Et est-il indispensable de faire imprimer un clitoris en 3 dimensions aux élèves, comme proposé sur un site partenaire du ministère? Savez-vous que dans certaines classes, on fait étudier aux adolescents et adolescentes des textes où des scènes de fellation sont longuement détaillées, sans prendre en compte que cela peut occasionner? Comment en est-on arrivé là? En mars 2017, la ministre de la Santé a annoncé la généralisation d'un programme d'éducation à la sexualité dès octobre 2017, donc dans quelques mois. Et qu'y a-t-il sur ce programme? 2 parties. Une première partie porte sur des informations indispensables, telles que la prévention des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses précoces, le recours possible à une contraception et à l'IVG sans accord parental. Elle porte aussi sur l'égalité homme-femme et sur le fait qu'aucune forme de sexualité ne doit faire l'objet de discrimination, sauf la pédophilie qui est évidemment condamnable. Nous soutenons totalement ces actions. Mais la deuxième partie, elle, met gravement en danger le développement affectif des enfants. Ce programme est imposé par les instances européennes et il est obligatoire. En France, aucun parent ne peut y soustraire son enfant. En référence aux textes internationaux de l'Organisation mondiale de la santé, cette éducation à la sexualité doit commencer entre 0 et 4 ans, et l'on doit expliquer aux enfants de cet âge ce qu'est la masturbation infantile précoce et leur proposer de jouer au docteur. Pour les 6-9 ans, on leur explique ce qu'est l'éjaculation. C'est déjà le cas dans certaines classes. Dans les standards européens de l'éducation à la sexualité, il est précisé qu'il faut donner ces explications à l'enfant avant qu'il soit en âge de poser des questions à ce propos. Vous vous demandez probablement si ce que je dis est vrai. J'ai eu la même réaction d'incrédulité quand mes collègues m'ont transmis ces informations. Et puis, je suis allé vérifier, et je peux vous assurer que tout ceci est exact. C'est ce que les promoteurs de ces programmes appellent « changer de paradigme », c'est-à-dire parler aux enfants dès petits d'une sexualité synonyme de plaisir et d'épanouissement personnel. Il est précisé que ce sera fait avec tact. Or, je peux vous affirmer que ce n'est fréquemment pas le cas et que nous recevons des témoignages d'enfants et d'adolescents qui expriment leur gêne ou leur dégoût face à cet enseignement collectif qu'ils qualifient de très intrusif. Ce programme présente plusieurs risques majeurs. Tout d'abord, il fait intrusion de manière traumatique dans le rythme de croissance affective des enfants. Par traumatique, je veux dire qu'un certain nombre d'entre eux vont mal après cet enseignement. Pourquoi ne pas attendre que les enfants posent des questions sur la sexualité au moment où ils en ressentent le besoin? Pourquoi ne pas laisser la sexualité dans le domaine de l'intime, car c'est le domaine de l'intimité par excellence? Les enfants n'auraient-ils pas de pudeur? Pourquoi des adultes éprouvent-ils le besoin de prendre une place de séducteur initiateur? Et il est évident
qu'en introduisant précocement des informations techniques, on risque de séparer la sexualité de la vie affective. Donc on fiche la paix aux enfants. Mais il y a plus encore. Ce programme introduit aussi la théorie du genre, c'est-à-dire l'idée selon laquelle notre identité sexuelle, garçon ou fille, masculine ou féminine, est une construction sociale qui n'est pas liée à notre sexe biologique. Donc, comme notre identité sexuelle serait liée à notre manière d'élever les enfants, les filles jouent à la poupée et les garçons au cow-boy, il faudrait sortir de ces modèles, les déconstruire, avec comme objectif, je cite, qu'un enfant intègre la liberté de choix de ses modèles sexuels, et ceci à la période même où il s'identifie à ses modèles familiaux, à son père ou à sa mère. Il s'agit donc d'une attaque des processus de filiation. L'enfant pourrait en quelque sorte choisir à quel sexe il souhaite appartenir. Cette théorie très contestée n'a aucun fondement scientifique. Cette idéologie, qui prône une égalité non pas entre tous dans l'accès aux droits fondamentaux, mais de tous, voudrait la négation de la différence des identités masculines et féminines. Ce projet, qui consiste à couper l'enfant de l'éducation familiale pour lui proposer une éducation, disons même un formatage, fait par l'État, est la marque des fonctionnements totalitaires. Rappelez-vous l'histoire avec un grand H. Mais il y a encore plus. Dans les textes internationaux qui nous sont imposés, il n'est jamais indiqué l'âge au-dessous duquel il y aurait un interdit d'avoir des relations sexuelles avec un mineur. Le terme flou qui revient en permanence est que l'activité sexuelle dépend des capacités évolutives de l'enfant. On peut donc glisser rapidement vers l'idée que selon ses capacités, l'enfant peut être consentant, ce qui revient à dire qu'un enfant séduit par un adulte sans violence physique, comme c'est le cas dans beaucoup d'abus sexuels, serait obligatoirement consentant. Et on comprend alors l'intérêt d'éveiller l'enfant à la sexualité le plus tôt possible, comme le propose l'éducation à la sexualité. C'est la voie ouverte à la pédophilie. Comment une petite minorité d'individus est-elle arrivée à imposer un tel programme à la majorité de la population? Quels sont les lobbies sous-jacents? Pourquoi les principales associations de parents d'élèves ont-elles laissé s'installer cet état de fait? Faut-il créer une nouvelle association de parents plus soucieuse de protéger le devenir affectif des enfants? Tel qu'il est imposé actuellement, le programme d'éducation à la sexualité constitue une véritable immixtion dans la vie privée, une intrusion dans l'éducation familiale, dont il faut rappeler qu'elle est d'un... This is definitely an attack. It will affect your child rearing. It will affect your education system. This is instructions for the teacher in the classroom to ask her or his students, how do people express their sexual feelings? What is abstinence? And here are some answers. Oral sex, masturbation, anal sex, massage, holding hands, touching each other's genitals, saying, I like you. And what they're doing is equating all these things. Saying I like you is equal to anal sex. It is pornography. Men, especially on the house floor, did not want to look at. We couldn't show this on the television news, but yet we want our 4th grade children to be looking at this book. In the name of sexuality education, children are seeing obscene materials that have been ruled by Congress and by the Supreme Court impossible to show to children. An online CSE program for African youth called The World Starts With Me tells children that sexuality includes oral sex and masturbation. It then tells them it's their own choice if they want to lose their virginity. It shows children pictures of naked girls and boys in various stages of development, and then asks them to point out differences in their private parts. Parents likely will never know, as it is all done online away from home. They have elementary students as young as 9 years old. Then they teach them how to wear a condom.
and they have this plastic genitalia, and they even have young girls. They're teaching them how to put a condom on a male genitalia and boys how to put a condom on a women's genitalia without the knowledge and consent of the parents. They're giving them handouts, negotiating sexual encounters with other students. For example, there are statements like this: "Can I take your shirt off? It makes me hot when you touch me here. Is it okay if I take my pants off?" Where we in Latin America, we still have a lot of poverty. We have communities that don't have fresh water, that don't have electricity. Focus is completely shifted from basic needs. They get comprehensive sexual education without the consent of parents, taking and deconstructing the family. My brother Luigi and I had an opportunity to go to the United Nations and give a speech on the UN floor. I told them how Planned Parenthood was passing out a booklet for HIV positive youth at the United Nations called Healthy, Happy, and Hot. This is for the kids who have AIDS. It teaches about sexual pleasure through masturbation, with same-sex partners, and even if you are drunk. This pamphlet called Healthy, Happy, and Hot tells young people that you have the right not to disclose your HIV status to a sexual partner if you're not comfortable. It also tells young people that are HIV positive that if they decide with their partner not to wear a condom, that's their decision. The World Health Organization standards for sexuality education in Europe actually suggest that children ages 0 to 4 should be given information about masturbation and given the right to explore their gender identity. For ages 4 to 6, children should be taught about same-sex relationships and respect for different norms regarding sexuality. The interests of organizations like UNFPA and IPPF is to get parents out of the picture and to radicalize and sexualize children. UNFPA has tried to convince my country to change our positions on issues such as reproductive rights and comprehensive sexuality education. Madam Chair, does the UNFPA think it can do this because Nauru is the smallest member state of the United Nations? The Nigerian government was actually told by the Western countries that if they do not give in, that they will be denied foreign aid. On page 89 of a UNICEF-published Sexual and Reproductive Health Manual, UNICEF listed situations in which one can obtain sexual pleasure that included sexual responses directed towards inanimate objects, animals, minors, and non-consenting persons. In the context of the Sustainable Development Goals that determines the agenda for the next 15 years, the voice is very, very biased. It's just International Planned Parenthood Federation and their affiliates have a direct influence on the outcome documents, on what is established, what is negotiated at the UN. Some of the objectives of the UNESCO Sexuality Education Guidelines include teaching children at age 9 about sexual stimulation and the definition and function of orgasm, and at age 15, that both men and women can receive sexual pleasure with a partner of the same or opposite sex. The It's All One curriculum, also promoted by International Planned Parenthood, reveals the multiple manipulative tactics used to indoctrinate and sexualize children through CSE. Like other CSE programs, It's All One claims, among other things, to be evidence-based, comprehensive, human rights, gender-sensitive, and culturally appropriate education that will increase young people's responsible decision-making, to reduce adolescent rates of pregnancy and sexually transmitted infections, including HIV. It's All One, however, like most CSE programs, is really just cleverly disguised abortion rights, sexual pleasure education, masquerading as human rights, gender, and sexual and reproductive health education. It aggressively promotes abortion. With over 112 references to abortion, It's All One has an obsessive focus on sexual pleasure, mentioning sexual pleasure 62 times. It promotes multiple sex acts and instructs children on how to stimulate themselves or their partner to orgasm. To explore their readiness, children fill out a worksheet that infers children are ready to have sex when you are feeling sexually attracted to the other person, and when you are feeling comfortable about telling the other person what feels good sexually. It teaches that human rights encompass sexual rights, including alleged rights to all persons to sexual expression,
and the right to seek sexual pleasure. Hooking children on sex is a multi-billion-dollar business for Planned Parenthood and other similar organizations. This is because children, or prospects, once sexualized, become Planned Parenthood customers, dependent upon their services. Comprehensive sexuality education programs are disguised under many names. They may be called comprehensive sex or sexual education, education on human sexuality, reproductive health education, information on sexual and reproductive health, family life education, teen pregnancy prevention, rape prevention, anti-bullying programs, HIV/AIDS prevention, and sometimes even abstinence or abstinence plus education. CSE programs usually falsely claim to be age-appropriate, evidence-based, healthy sexuality education that will prevent teen pregnancy, sexual abuse, STDs, and HIV. One of the handouts that concerns me the most is called the Genderbread Person. They teach that gender is a spectrum, that you can choose to be whatever you want. You could be all female one day and the next day feel like you're neither female or male. Frankly, it's confusing. It's mental molestation. We're confusing these kids as to what they are. From a medical perspective, when sexual freedom is the priority, then sexual health is going to suffer. There are laws in Oregon where children as young as 15 can get taxpayer-funded sex changes without parental consent. You can't have an aspirin at school without parental consent. However, a student could make these life-altering, permanent decisions without their parental knowledge or consent. Sexual rights, sexual education movements began with Dr. Alfred C. Kinsey. Kinsey actually had pedophiles measure with a stopwatch how many children could achieve what he called orgasms within a 24-hour period. Today, comprehensive sexuality education is based on this philosophy that children are sexual from birth, created by Kinsey. Say no to CSE! Say no to CSE! We've got to stop it. We've got to use everything at our disposal. We have to stand together to stop this attack against our children. And they have all this funding and this organization, but we know that if we stand together, we can do something for the family, for the children. We stopped the Kinsey sexuality education program in Croatia. It is time for parents to say, no, my family is mine. My wife is mine. I am hers. Our children are ours. Band together and find ways to stop it from entering your country. Men have to rise up, defend their family. On matters sexual, the fathers have got to stand up. Say, you have no place talking sexuality to my children. We resist it, even with our lives, because that's what life is all about. It's happening on our watch. If we don't do something about it, it is all of us that carry that guilt. To learn more and to sign the petition to stop comprehensive sexuality education, go to stopcse.org. Together, we can and will protect the world's children.